será? É bananeira, sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será? É bananeira, sei não.
isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, que tal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, isso é lá com você. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you on behalf of Profibus and Profinet International to Profi TV. Energy saving is very popular these days. PI has developed an energy saving profile which is called Profi Energy some time ago. This profile is already implemented in lots of new products from different device vendors. To explain a little bit more in detail the benefits and the use cases of Profi Energy, we brought a demo system which is a motor racing circuit with us. Different use cases are important. In the car business, for example, we have a stop sign which can be compared to a short pause in automation business. A red traffic light can be compared to a long pause, and a traffic jam is an unplanned pause in automation business, means you have some trouble. We brought two different cars with us, and one car is without energy saving mode, the other car is with energy saving mode, means with start-stop functionality included. Let's start the race.
Use case number 1 is the red traffic light, which is a long pause in automation production. The engine speed of the car with start-stop function is 0 in the brake, and the same is with the energy consumption. Use case number 2 is traffic jam. Unplanned pause in automation. The same happens. Start-stop means engine speed 0, energy consumption 0. And use case number 3, stop sign, short pause in automation. Again, engine speed 0, energy consumption 0. That means the overall result of the race is a difference between the cars in energy consumption, orange without start-stop function, green with start-stop function. So this is the potential saving. As you can see, a lot of energy can be saved with very simple mechanisms in cars as well as in automation. Thank you very much for your attention, and I wish you good luck for energy saving in your production.
What is the diamond difference? It's what lifted the Wright brothers off the ground. It's what drove the Model T off the production line. It's what turned ideas into an industrial revolution. The diamond difference is experience you can trust, unparalleled quality, and unrivaled performance. For over 120 years, Diamond Chain's proven manufacturing process has delivered a high-performance drive chain. At the core of each chain is a proprietary metallurgical process that begins with a careful selection of raw materials. Stringent material property specifications eliminate impurities that affect tensile strength and material fatigue. Inbound materials receive an 8-point inspection prior to production to ensure that the material grade, carbon and alloy content meet strict quality standards. This attention to material quality enables Diamond Chain to hold tighter tolerances throughout the manufacturing process. The result is unsurpassed consistency in the components that form the foundation for each chain. Diamond Chain manufactures its drive chain to exacting dimensional specifications. A rigorous 71-point quality control system ensures that only qualified components reach the assembly stage. Bushings are manufactured with consistently uniform wall thickness. Plates receive a multi-stage pitch hole process to ensure maximum surface contact area. Pins receive precision grinding for a consistent fit. Rollers are extruded with near perfect roundness. Critical to the Diamond Chain assembly process are the heat treatment, shot peening, and hot dip lubrication processes. Diamond Chain uses a time-tested heat treatment process to ensure consistent case hardening that increases wear life. The shot peening process is applied with even coverage across components to strengthen materials and minimize fatigue. The manufacturing process finishes with a hot dip lubrication application that covers the entire chain, inside and out, significantly increasing wear life. As an additional measure, special additives enhance corrosion protection. The final result is the Diamond Standard, to which all other drive chains are compared. Oliver Wendell Holmes wrote that every calling is great when greatly pursued. For Diamond Chain, that calling is to create the world's most trusted drive chain. Diamond Chain's 120-year history is forged into each and every chain, and each product comes with a class-leading warranty. When it's time to choose a drive chain, choose experience, choose quality, and choose performance. Choose the Diamond Difference.
Stober announces the extremely low noise geared motors for high-performance servo drives. The output shaft is available as a solid shaft, as a hollow shaft with shrink disc, or as a flange hollow shaft. This right-angle servo geared motor is predestined for high dynamic performance or for continuous operation at high speeds. The compact solution, SMS right-angle servo geared motor KS. Precisely controlled by the innovative Posidun SDS servo inverters. With integrated IGB bus. Synchronization of the drives to the microsecond via the IGB motion bus. The IGB network is also used for remote maintenance via the internet. The secure communication sets new standards in automation technology. Dream Drive for high-speed users with convenient Positool user software for configuration, commissioning, diagnostics and communication.
In 2002 start Sander Molet SMO, een bedrijf gespecialiseerd in innovatieve machinebouw, toelevering en eigen productie. Samen met vader Jos en broer Lode staat hij aan het hoofd van een innovatief en snelgroeiend bedrijf. Met 2 Theo Awards, een Unizo-nominatie voor KMO van het jaar en nominatie voor Jong Ondernemer van het jaar 2009 tot gevolg. SMO ontwikkelt machines van ontwerp tot realisatie. Voor elke klant zoekt men hier naar een persoonlijke oplossing. Het brein van SMO bevindt zich in de engineersafdeling. 15 ingenieurs ontwikkelen hier de machines en bijhorende software. Programma's als Inventor, AutoCAD en Tekla helpen bij het ontwerp en innovatie in machinebouw. En ook externe bedrijven kunnen van dit studiebureau gebruik maken. De core business van SMO is de totale uitvoering van machines. Na het ontwerp gaan de werknemers in het atelier aan de slag. Aanbrengen van bedrading, lassen en uitsnijden van tekeningen. Alles doen ze hier zelf in een 4000 vierkante meter atelierruimte. Belangrijk is de focus op innovatie en maatwerk. En SMO maakt ook machines onder geheimhouding. Ook in haar dienst na verkoop blinkt de firma uit. De verschillende onderdelen zijn hier aanwezig zodat uw reparatie steeds snel voltooid wordt. Daarmee vervult SMO de rol van toeleverancier voor haar klanten. SMO, de oplossing voor al uw problemen van technische aard.
I keep an open mind, but only till the bottle stops to spin. And there is only one direction and one state that I'm in. High on the heels of an opening door, you run out, battered and bruised, strangely relieved, you run in. Life is still worth living, girl, it seems you're not so sure. You only need to be more certain what it is you're living for. Climbing that hill or pursuing the front runner's tail. Lower the bar to a point you can't possibly fail. Bus Communicator from HMS Industrial Networks allows you to connect any industrial device, for example, robots, drives, barcode scanners, etc., to any field bus or industrial Ethernet network. As long as the device has a sub-network or communication interface like CAN, RS-232, 422, or 485, Modbus RTU, Ethernet TCP/IP, DF1, ASCII, etc., the communicator will act as a simultaneous interpreter between your device and an industrial network. There is no need to change your device. Just use the existing communication port and the communicator will handle the protocol conversion instantly. The communicator is easy to set up using a visual configuration tool. You simply add the transactions that you want the communicator to translate between your device and the industrial network. It is based on data frame objects and even includes checksum calculations. With instant access to any major industrial network, the Anybus Communicator is undoubtedly your best choice when networking industrial devices. HMS now introduces the next generation of Anybus Communicator, making industrial networking even easier. The new version has enhanced design, optimized cabling, an SD card for easy module replacement, and enhanced diagnostics. There are 20 versions available, and no programming is required. You simply configure the module in an easy-to-use web interface. The replaceable SD card ensures that you easily can replace your Anybus communicator with a new unit if something should happen.
Just insert the old SD card in the new communicator and you're ready to go. Trust in the extensive experience of HMS Industrial Networks and let our knowledge work for you. With TwinCat 3, Beckhoff is introducing a new software generation for PC-based automation technology that sets new standards in many areas. Beckhoff is a pioneer in the field of PC-based automation technology. The first applications, i.e. PLC and motion control on a PC, were implemented as early as 1986. This allowed the most diverse applications to be realized in various industrial sectors. In 1996, a new era was ushered in with the TwinCat system, a switch to a different operating system and at the same time the introduction of the IEC 61131 programming language. TwinCat 3 offers an extension of standard automation with extended automation. In the field of engineering, a tool based on Microsoft Visual Studio is used in TwinCat 3, in which both the programming in various PLC programming languages in C, C++ and also in MATLAB Simulink, and naturally also the configuration of the system, take place. TwinCat has integrated itself completely into Visual Studio 2010. All functions for the scanning of I/O for the programming of the PLC code, C++, MATLAB Simulink for both the real-time field and the non-real-time field, and for creating visualizations in Silverlight Technologies. All these components are completely integrated in Visual Studio 2010 and can be combined in one single solution. TwinCat 3 with extended automation now also offers the possibility to solve a real-time task with C++ code. We use C++ as an internationally widespread recognized programming language that is standardized. The Visual Studio editor is used to create a C++ code. Beckhoff supplies a set of libraries similarly to that which is familiar from the PLC world. Libraries that make it easier to fulfill motion tasks or I/O memory allocation tasks. Beyond that, TwinCat 3 offers the possibility to create objects in MATLAB Simulink. MATLAB Simulink is a standard tool for the production, simulation and optimization of the control loops for mechanical and hydraulic interactions, as well as for the processing of signals. Thanks to the large number of existing toolboxes, it fulfills a very large range of applications, for example, in the fields of test bench automation and image processing. Using TwinCat Target, the code for a TwinCat module can be generated automatically with the aid of the real-time workshop. This module can be instanced several times, linked to other modules in the TwinCat 3 runtime. This module can be parameterized very simply at runtime by adopting the graphic representation from Simulink. The modules produced in the various programming languages are executed in the real-time environment. New trends in IT mean that the real-time also has to run on multi-core systems, and naturally that it also has to support 64-bit operating systems. TwinCat 3 offers a series of advantages. One advantage is the integration of all programming languages and all configuration modules in one environment, Visual Studio from Microsoft. Apart from the PLC programming languages, IEC 61131, C and C++, and MATLAB Simulink are also supported as real-time programming languages. Of course, projects created in TwinCat 2 can be taken over 100%.
Automation Studio, unter welchem Begriff, unter welchem Leitthema entwickeln wir diese Software? Das ist das Leitthema Smart Engineering. Und für was steht Smart Engineering? Hinter Smart Engineering steht nichts anderes als ein guter, solider Engineering-Prozess, der das meiste rausholt, aus Ihrer Mannschaft und aus den Produkten, aus den Möglichkeiten, die Sie haben. Das heißt, Nachhaltigkeit und optimale Ressourcennutzung sind die Stichwörter, unter denen wir das Automation Studio entwickeln. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Ein nachhaltiger Softwareentwicklungsprozess ist hauptsächlich dadurch charakterisiert, dass die Software modularisiert werden kann. Wenn ich modularisierte Software habe, kann ich wirklich parallel entwickeln, kann ich parallel testen, kann ich parallel meine Maschinen in Betrieb nehmen mit einem Projekt und damit auch viel rausholen. Wie können Sie es direkt auf der Maschine vorstellen? Wir haben hier zwei Projekte, eins auf der linken Seite, eins auf der rechten Seite. Und der Entwickler auf der einen Seite entscheidet, er möchte seine Software runterladen, hat seinen ganz gewissen Entwicklungsstand. Und genau das Gleiche macht der Entwickler auf der anderen Seite auch. Beide können unabhängig voneinander, parallel, zeitgleich oder auch zeitversetzt runterladen und damit wirklich als Team zusammenarbeiten. Wie kann man sich das technisch bildlich besser vorstellen? Sie können sich das so vorstellen, jedes dieser Softwaremodule ist für seine Schnittstellen klar abgegrenzt und lebt auch genau so im Speicher. Das heißt, Sie können diese einzelnen Module einzeln rausnehmen, einzeln runterladen. Die Teams können diese Module einzeln miteinander unabhängig entwickeln, solange diese Schnittstellen eben korrekt bedient werden und die Schnittstellen auch nicht verändert werden. Wir gehen sogar so weit, dass wenn Sie in 5 Jahren eines dieser Module austauschen wollen, können Sie das machen, weil jedes Modul für sich im Speicher selbst lebensfähig ist. Das heißt, Sie haben auch dadurch eine langfristige Softwarekompatibilität erreicht. Natürlich kann man sich auch ganz leicht vorstellen, wenn ich einen großen Softwareblock habe, wie will ich da die Softwarequalität herstellen oder sicherstellen auch? Wenn ich lauter kleine Module habe, kann ich natürlich sehr viel besser testen, eine sehr viel höhere Softwarequalität generieren und habe damit natürlich auch im Servicefall wesentlich bessere Möglichkeiten zu reagieren und das System sehr punktgenau zu inspizieren. Am Ende des Tages muss natürlich jedes Softwaremodul auch implementiert werden. Das heißt, wir haben da natürlich die volle Unterstützung im Automation Studio von einer IEC 61131. Und natürlich, wir gehen da noch einen Schritt weiter, die nahtlose Integration von Hochsprachen wie C oder C++. Und Sie können sich das so vorstellen, in einem einzigen Studioprojekt können Sie diese Sprachen genauso mischen, wie das Kompetenzprofil von Ihrer Entwicklungsmannschaft ist, für welchen Einsatzzweck Sie welche Programmiersprache optimal eben einsetzen wollen. Das heißt, in jedem Programm und auch die Applikationsmodule können Sie selbst entscheiden, ob sie binär weitergegeben werden oder quelloffen. Das heißt, auch da haben Sie einen Mechanismus, wie viel wollen Sie von Ihrem Know-how preisgeben, wie viel wollen Sie verstecken. Wir haben jetzt sehr viel über die Softwareentwicklung generell gesprochen und den modularen Ansatz, wie man gut Software entwickeln kann. In jedem Automatisierungsprojekt spielt natürlich auch die Hardware eine ganz entscheidende Rolle. Und auch da haben wir im Automation Studio an Mechanismen gearbeitet, die Sie in die Lage versetzen, sehr schnell diesen Hardware-Teil für sich lösen zu können. Das heißt, wir haben hier eine grafische Systemoberfläche, die mit einfachsten Mitteln konfiguriert werden kann. Sie wählen sich zum Beispiel eine Steuerung aus, per Drag and Drop ziehen Sie es auf diesen grafischen Designer und in diesem Systemdesigner können Sie Ihre Komponenten auch einfach per Drag and Drop so vernetzen, wie Sie auch in Wirklichkeit die Hardware-Stecker stecken würden. Das heißt, das können Sie mit unseren Antrieben machen, genauso wie mit unseren Displays,
genauso wie mit allen anderen Hardware-Systemkomponenten, die wir als B&R anbieten. Jetzt bin ich natürlich über diesen Auswahlprozess der Hardware schnell drüber gegangen. Das heißt, wir haben ein großes Produktportfolio. Sie wollen Ihre Hardware ja schnell und zielsicher auswählen können. Das heißt, das können Sie einerseits machen, indem Sie unsere Bestellbezeichnungen genau kennen. Sie geben es in den Filter ein und es wird genau die Auswahl für Sie vorgewählt, die Sie auch brauchen, um das schnell Ihre Hardware bestimmen zu können. Oder Sie kennen unsere Bestellbezeichnung nicht. Das heißt, wir haben einen grafischen Filter dafür, den können Sie anklicken, eine Steuerung oder ein analoges oder ein digitales Input- oder Output-Modul und Sie bekommen genau die Auswahl, die Sie brauchen, wird grafisch dargestellt und nachdem Sie sich sicher sind, welches Modul Sie wollen, wieder per Drag and Drop rüber in Ihre Hardware-Konfiguration, hier als alternative Ansicht, als Baumansicht und nicht die grafische Repräsentation wie vorher. Jedes Engineering-Projekt kommt an den Punkt, wo Sie natürlich auch nachträglich noch was ändern wollen. Das heißt, auch dafür haben wir Mechanismen vorgesehen und Sie können einfach per Drag and Drop Ihre Systemkomponenten anordnen in Ihrer Topologie, so wie Sie es brauchen, so wie Sie die Veränderungen notwendig haben. Und wenn Sie Systemkomponenten projektübergreifend austauschen wollen, dann machen Sie einfach Cut and Paste. Dann machen Sie einfach Cut and Paste. Das heißt, einmalig ein Hardware-Modul konfiguriert und parametriert und Sie können es in jedem Projekt nutzen. Und das ist für uns optimale Ressourcennutzung und natürlich auch optimale Nachhaltigkeit. Das Automation Studio ist als mechatronisches Entwicklungswerkzeug konzipiert. Und der mechatronische Entwicklungsprozess ist eben dadurch charakterisiert, dass sehr viele Tätigkeiten in verschiedenen Tools erledigt werden. Das ECAD ist ein Bereich, in den sehr viel Arbeit fließt. Das heißt, im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir Schnittstellen in diese Welt geschaffen, die es ermöglicht, mit dem Automation Studio nahtlos zu interagieren und damit einen integrierten Entwicklungsprozess geschaffen. Das heißt, wenn einmal ein E-Plan-Projekt im Automation Studio veröffentlicht oder referenziert wird, von da an sind diese beiden Welten verbunden und Änderungen auf der einen Seite führen automatisch zu Änderungen auf der anderen Seite. Das heißt, natürlich haben wir iterative Entwicklungsprozesse. Änderungen sind einfach, diese Projekte atmen und genau dafür haben wir diese Schnittstelle ausgelegt, dass sie eben nichts doppelt machen müssen und nichts manuell nachführen müssen. Wenn man von dem mechatronischen Entwicklungsprozess spricht, spielt natürlich auch Simulation eine ganz maßgebliche Rolle. Simulation wird mit Expertenwerkzeugen gemacht und da ist das Automation Studio offen in diese Welt, um auch da den integrierten Entwicklungsprozess ermöglichen zu können. Wir haben hier sehr starke Partnerschaften, unsere Partner sind auch hier am Stand. Einerseits MathWorks mit dem Produkt MATLAB, und einmal MapleSoft mit dem Produkt MapleSim. Simulationsmöglichkeiten, die Sie in die Lage versetzen, sehr früh zu entscheiden, wird es technisch machbar sein, wird der Regler so funktionieren oder muss ich an meinem System noch irgendwas drehen. Diese Offenheit zum Engineering-Zeitpunkt muss natürlich auch eine Offenheit auf der Laufzeitseite irgendwo eine Widerspiegelung finden und auch da haben wir vorgesehen, Mechanismen, die sie ermöglichen, sehr offen mit ihrer Infrastruktur zu kommunizieren, dass ihre Steuerung in der Lage ist, mit anderen Komponenten, mit anderen Steuerungen, mit Displays, mit anderen Rechnern zu kommunizieren. Wir setzen hier auf das Protokoll OPC-UA. Das ist ein sehr mächtiges Protokoll, hat sich als Standard in den letzten Jahren sehr stark etabliert und bietet sehr viele Möglichkeiten, einerseits von einer gewieften Datenmodellierung, aber auch Sicherheitsmechanismen und Authentifizierungsmechanismen. Jedes Entwicklungsprojekt kommt zu dem Punkt, wo auch mal Service gemacht werden muss oder Diagnosemöglichkeiten. Hier gehen wir auch den Weg der einfachsten Handhabung. Das heißt, wir haben hier ein Diagnosewerkzeug geschaffen, das mit einem einzigen Klick im Automation Studio aktiviert werden kann. Von da an liegt diese Diagnosemöglichkeit auf der Steuerung und kann von jedem Browser, von jedem Standardbrowser, der Standard-Web-Technologien versteht, aufgerufen und angesehen werden. Das heißt, Sie müssen nichts programmieren und auch da, wenn wir dieses Werkzeug für Sie schon so vorbereitet haben, Sie werden es in Ihrem Projekt bestimmt in gewisser Art und Weise anpassen wollen, haben wir diesen Diagnosemanager so gestaltet, dass er aufgeteilt werden kann und bei Ihnen in Ihre Maschinenvisualisierung, in Ihre Welt transferiert und übernommen werden kann. Die Punkte, die ich jetzt vorgestellt habe, sind die Punkte, die wir sehen für optimale Ressourcennutzung und Nachhaltigkeit. Natürlich war das nur eine ganz kleine Auswahl, was unsere Automation Studio Welt zu bieten hat. Ich möchte Sie auf unseren Stand einladen, damit ich und mein Team Ihnen noch mehr zeigen können und mehr Funktionalitäten präsentieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie gleich begrüßen zu dürfen.